And you know, because I've over the last few years such been a dominant force physically, and you know, taking people's souls early. You know, like say Selby Frampton. I mean, Frampton 2 rounds. The fight was more or less done after 2 rounds. You know, but I think that was the difference. I didn't do that, or maybe I did that too cocksure last time, and I know that approach can't last. You know, even with fighters who I've known about who are feared, I'm wary. But with Lara, I wasn't. I didn't give a fuck, and I paid price for it. And sorry, just to bolt on then, do you foresee a much smarter technical approach this time rather than trying to like gut check the fight? Not so much technical, just a case of a little bit just more aware, if that makes sense. Just aware of myself, just aware about everything what you know could come back, and aware of what I'm throwing. I don't know when I'll be coming from last week round here. Do you know what I mean? It's like just everything needs to be a bit more sharper. Thank you very much. Yes, Thank Tom. you. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, Lautaro Tenloto de Bola Viv México. Bueno, quería saber cómo te sentís a días del combate y cómo llega toda esta cuarentena que estuviste realizando en Croacia y todo el campamento. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, créeme que me siento muy contento, emocionado, ya con muchas ganas del primer face to face. Créeme que ya quiero verlo, quiero mirar los ojos, a ver qué temor tiene o qué ganas tiene de pelear conmigo. Y bueno, sobre la cuarentena, bien, hicimos una cuarentena excelente de 10 días en Croacia, pero ¿qué crees? Que no hubo problema del gimnasio, no hubo problema de nada, entonces estuvimos preparándonos muy bien y bueno, ya estamos a lo último y excelente, gracias a Dios. Voy a traducir esta parte, esta primera pregunta para los británicos que están aquí. So the first question was, you know, how have you dealt with the kind of quarantine that you've had to go through coming up to the fight, and how has it been? And the answer from Mauricio was, yeah, I'm very happy. In fact, I'm really looking forward to this initial first face-to-face now, to look into his eyes and to see if there's fear there, to see if he wants to fight me. And then in terms of the quarantine that we've had to go through, we had 10 days in Croatia, where there were no issues whatsoever. We had a good gym there, so we're able to prepare well, and God willing now we'll go on to have a good fight. Perfecto. La siguiente pregunta que tenía es, post pelea, Eddie Hearn habló con ILFTV, perdón, y comentaba que vos no estás en la liga ¿cómo se llama? De Josh Warrington, pero que un error abre este tipo de derrotas. ¿Consideras que no estás en el mismo nivel que Warrington después de esa pelea? ¿Y qué tipo de pelea tenés que hacer para, en todo caso, cambiarle el pensamiento a Eddie Hearn? Bueno, como lo he dicho, la última pelea se vio que no somos del mismo nivel. Por algo gané y por algo no noqueé. Y bueno, estoy tranquilo, no me meto nada a la cabeza de eso créeme que a lo mejor es presión, quieren presionarme, quieren exigirme más y bueno, tenemos una estrategia muy clara, muy buena y ganaremos el 4 de septiembre y bueno, no tengo que hacer ninguna pelea exigente y bueno, solamente requiero una pelea de título del mundo y ya estoy muy cerca de lograrlo. So the second question here was, Eddie Hearn recently spoke on TV, on a channel, on a boxing channel, and he explained that you are not in the league of Josh Warrington. You're not on the same level. Do you agree with that? And then do you feel you have to do anything to change his mind for that? And the answer from Mauricio was, I think we saw last time, and with the devastating knockout, that we're not on the same level. So I go into this fight very calm, very level-headed. I don't feel I have to do anything extra special to try and change his mind in that respect. It's just about preparing now for the 4th, and we're really close to achieving something now and going on to be a success at world level. Perfecto, gracias y todo el éxito, Mauricio. Muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho.
Okay, thank you. Next up, we will take a question from Jeremy Herridges, please. You know, I know this fight's taking place in Leeds and in Josh's hometown. You have a habit of going now to your opponent's backyard and beating them there. Is there any added stress or intimidation factor in the fact that you will be fighting him in his hometown? Hola Mauricio, en primer lugar, ¿qué tal estás? Obviamente tú tienes la costumbre de ir a los patios de tus oponentes y causar sorpresas. Es un hábito para ti que ir a diferentes sitios y ganarles a tus oponentes. Pero hay una presión añadida, digamos un estrés añadido al estar peleando en su patio con todos sus fans ahí. Hola, bien, gracias a Dios, estamos bien. Espero que te encuentres igual bien. Y bueno, créeme que a lo mejor soy uno de los boxeadores que maneja la tranquilidad. Mucha tranquilidad manejo hacia mis combates cerca de la pelea y pues bueno, no, y soy también de los boxeadores que no me importa dónde esté. A final de cuentas somos 1-1 y pues bueno, el 4 de septiembre se verá arriba del ring quién es mejor. So yeah, hope you're well. Thanks for the greeting there. In terms of my style, I'm one of those boxers that is very calm, and I'm very able to manage that calmness within me really well. I've had many fights, as you say, away from home. It's never been an issue for me. I don't really care because once we get in the ring, it's me against my opponent. It's one-on-one, and we'll see on the 4th of September who is the better of the two. In the first fight, you performed incredibly well, pulled off the upset. When you went back and watched that fight, how did you evaluate your performance, and did you surprise yourself, or did you kind of follow the game plan that you had originally set? Sí, la sorpresa que diste al ganar esa pelea fue tremendo. ¿Has podido ir a volver a ver la pelea? Y si es así, ¿qué piensas de tu rendimiento en esta pelea? ¿Te sorprendiste tú misma también en lo que hiciste? Bueno, créeme que sí, fue sorprendente, pero sí me la creo porque como he dicho, he trabajado muy fuerte toda mi vida para las oportunidades y siempre las he aprovechado, bueno, y la he visto muchas veces, he visto muchos errores y muchas virtudes que he tenido y bueno, los hemos pulido y hemos quitado los errores y como lo dijo, y ya espero el 4 de septiembre porque verán un Bronco Lara muy diferente. So yes, it was a big surprise, but I believed in myself greatly. So in that sense, I've been working all my life for those opportunities, and fortunately, I've been able to take advantage of those opportunities when they've come the way. I've looked back and I saw that I made many errors in the fight, and I did some great things as well. And we've been kind of polishing those errors to the extent that on the 4th of September, you'll see a very different Bronco Lara. You'll see a better Bronco Lara. Thank you and best of luck. Muchas gracias y te deseo toda la suerte. Gracias. Thank you. ¿Qué tal? Saludos. Mauricio, ¿cómo dejarle claro a Josh Warrington este sábado que no fue una sorpresa lo que sucedió en la pelea anterior cuando lo venciste por la vía del knockout? Y hablas de esos cambios. ¿En qué se basan estos cambios para este combate? Bueno, hemos trabajado muy fuerte, créeme que hemos trabajado muy fuerte para ver esos cambios y los hemos hecho y los hemos trabajado muy bien. Y bueno, saldrán a la luz el 4 de septiembre y ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente soy mejor que él y lo he demostrado día tras día el entrenamiento y el 13 de febrero se demostró y bueno, se lo volveré a enseñar para que no quede duda de que soy mejor que él y como lo dicen, no somos del mismo nivel. So the question to Mauricio here was, hi Mauricio, what can you do to show the world of boxing, let's say, that knockout was not a surprise? And you also spoke about changes earlier. Can you tell us a little bit about those changes that you've made? And the answer from Mauricio was, we've been working really hard on these changes, day in, day out, and you'll see those changes, what changes we have made on the 4th of September. And then in terms of what do I need to do to show that I'm superior? Nothing really. I've been showing it day on day in training. I showed it emphatically on the 13th of February when we met last time. And all I need to do is now I know I'm better than him, so I just need to show this in our fights at the weekend. You okay, Mauricio? I hope you're doing well. A couple of quick ones from me. Josh Warrington spoke about how he's preparing for this fight this weekend. What are you expecting
that's going to be different from Josh Warrington for Saturday? What do you expect to see from him this weekend? Hola Mauricio, espero que estés bien. Josh ha hablado mucho de su preparación y me gustaría preguntarte qué esperas que será diferente en cuanto a cómo va a enfrentar la pelea. Hola, bien, gracias a Dios. Espero que te encuentres igual. Espero que aguante más golpes. Créeme que quiero una pelea, una guerra el día sábado. Y bueno, pues como lo he dicho, las peleas salen hasta el mero día, que los dos estamos en el cuadrilátero, no podemos hacer planes y bueno, tenemos varias estrategias para los planes que traigan. So, first and foremost, thanks very much. I hope you're well. Well, I hope he's able to take more shots. I hope that's what he's been preparing for, the ability to take on more shots, because it's going to be an all-out war when we meet on Saturday. And then in terms of fights, you can't really understand what happens until you both get in the ring and it's one-on-one. So, you know, plans and strategies kind of go out the window. So I hope he's ready. Have you done anything differently? I mean, Josh was speaking before about the difference in time period between announcement and fight, so the camp, if you like, was a little bit longer. Have you done anything differently this time, Mauricio? Josh también ha hablado un poco de el periodo de tiempo que han tenido los dos para preparar. Quería saber, en cuanto a estar concentrado, quería preguntarte si has hecho algo diferente tú. Sí, créeme que he hecho un cambio y un campamento muy diferente. La primera pelea fue de un campamento de un mes porque agarramos la pelea muy rápidamente, pero como lo he dicho, siempre he estado preparado y bueno, hoy tuvimos un campamento alrededor de 3 meses y cambió mucho. Va a haber muchas estrategias, va a haber mucho golpeo continuo y efectivo. So yeah, it's been a completely different camp, because if you think about last time out, we were advised kind of with quite late notice, which meant we only had a month to prepare. This time it's been the changes we've been able to make because we've had 3 months. We had a really good camp, a 3-month camp preparing strategies. And I think in terms of what we can do differently, it will be to be able to throw continuous shots. That's what we've been working on. Okay, cool. Final one from me. There's obviously been a lot of action in and around your division at the moment. Just wondering if you've seen any of the action, including Lee Wood and Kid Galahad, and just if you have seen them, what were your thoughts on those guys? Sí, hablando un poco de la división peso pluma. Aquí tenemos algunos campeones británicos. No sé si has podido ver a Lee Wood o Kid Galahad, las peleas que han hecho ellos en la división, los campeones mundiales del mundo actuales. Y si es así, ¿qué piensas de ellos? Buenos, son campeones y por ahora son campeones del mundo. Son los número 1 ahorita en la división de las 126 libras. Son muy buenos. He visto sus combates, he visto sus peleas contra Kanshu y vi su combate de Kid Galahad. Y pues bueno, sabemos que son muy buenos. Por algo quedaron campeones del mundo. Y bueno, ahorita estoy enfocado en Josh Warrington. Créeme que es la prioridad ahorita. Y bueno, el título que quieres de la FIB y después se dará después de esta pelea con Josh Warrington. So yeah, I've been the boxers you mentioned are champions, are world champions for a reason. That they've both become number ones in their division. You know, so 126 at featherweight, they are very good champions. I saw the fight Lee Wood against Kanju. You know, he's a good fighter, and it was a good fight. And I've also seen Kid Galahad's fight that he had recently. So I'd say that they're great champions, but at the moment I'm completely focused on Josh Warrington. He's my priority, and then maybe in the future, my focus will be on the IBF title. Brilliant. Gracias. All the best for Saturday. Muchas gracias. Toda la suerte del sábado. Thanks, Chris. If we go to Erika, please. Hola Mauricio, buenos días. Me gustaría que me explicaras un poco cómo influye en tu confianza el haber obtenido en la pelea anterior un triunfo ante Josh Warrington. Hola, bueno, estamos seguros por la preparación que hemos hecho. Créeme que hicimos una preparación muy exigente, muy fuerte. Me exigía al triple de la primera vez que hice la pelea con él. Entonces, por eso me siento tranquilo.
No confiado, tranquilo en la preparación que hicimos, tranquilo en las estrategias que tenemos y bueno, sabemos el resultado que llevará el 4 de septiembre. So yeah, perdona, traduzco. Sí, yeah. So the question here was, hi Mauricio, could you explain to me how much of an influence it has going into this fight that you won the last fight? And the response from Mauricio was, yeah, the reason why we're confident now is because of how well we've been able to prepare. We've had a really demanding training camp. You know, it's been triply as hard. They've demanded 3 times as much from me as they did in my last fight. So I'm really calm. I'm definitely not complacent, but I'm really looking forward to going into the fight. And hopefully we can see all the work, the fruition of the work on the 4th of September. Mauricio, hablando un poco de tu campo de entrenamiento, manejabas una diferencia de casi 2 meses. La primera vez tuviste un mes para poderte entrenar y ahora tienes 3 meses, pero también existe el riesgo de ir sobreentrenado. ¿Cómo manejaste todo? ¿Cómo balanceaste las cosas para llegar en su punto y volverle a repetir la dosis a Josh Warrington? Bueno, créeme que he hecho muchas preparaciones largas, por eso no tenemos ese sobreentrenamiento. Créeme que está controlado, está practicado porque varias veces hemos hecho muchos campamentos, como por ejemplo con Manuel Navarrete, campeones del mundo. Entonces sabemos de la capacidad que tenemos y no se va sobreentrenados. Créeme que llegaré muy fino. So the question here was, Mauricio, you've had 2 months more to prepare for this fight. Last time out, you only had a month, and this time you've had 3 months. So with this difference and then having such a large camp, is there a danger of you overtraining? And the response from Mauricio in this chance, this time around was, listen, I've been through many camps in my career and many long training camps. So there's no danger whatsoever of overtraining. It's all very controlled. It's something that we've done a number of times. I'm also training alongside world champions like Navarrete. So there's no danger of that. You can be sure that you will see me at my peak on the 4th of September. Y por último, en parte, quisiera que Josh Warrington manejaba mucho la posibilidad de tener fanáticos ahí. Es algo que lo emociona, que lo llena de energía, que lo hace ir hacia adelante. Para ti, ir como el rival que va a la casa del peleador y tener el público en contra, después de tanto tiempo de no tener la posibilidad de tener fanáticos en el lugar, ¿te influye en algo o cómo lo manejas tú? Créeme que sí influye. ¿Por qué? Porque me emociona, me motiva. Créeme que la misma emoción que tiene Warrington la tengo yo. Y al doble te lo puedo jurar que estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí en esta tierra bonita. Y bueno, como lo he dicho, la gente apoyará al mejor boxeador el día sábado y bueno, salí con la mano en alto. So the question here was, Josh Warrington, it's really important for him to have fans and to have that energy, and this will this surely make him go forward in the fight? And the answer was from Mauricio was, yeah, I mean, it makes me doubly as happy for him to have his fans there. I love coming to this country and I love being here. So I think this will spur me on even more, and we'll see on Saturday who gets their hands raised. Mauricio, muchísimas gracias, que tengas mucho éxito. Muchas gracias, cuídate mucho. Okay, we currently don't have any more questions for Mauricio. So Mauricio, thank you so much for your time again. All right, Dan, can I just ask one quickly? I forgot to put my hand up. Yeah, of course you can, Ben. Jump in. Hi, Mauricio. Are you a bit frustrated that you don't have a world title, considering that Josh vacated just before you fought him and beat him? Sí, Mauricio, un poco de tristeza por no tener un título mundial, porque Josh había vacado el título antes de que tuvieran la pelea. Bueno, créeme que sí, pero bueno, como lo he dicho, Dios es grande y sabe por qué hace las cosas, por algo no me lo dio y créeme que estoy más motivado que nunca porque lo quiero, ahora que más estoy más cerca que nunca. Yes, I suppose so. A little bit sad, but you know, he's a big fighter and he's an important fighter, and he obviously did that for a reason. But it just makes me even more motivated going into this, that I can go on to achieve bigger and better things.